Good morning. Today topic is blood vascular system in prawns. Okay, in prawns, blood vascular system is in the open type. Open type of the blood circulatory system is occurs in the prawns. What is means of open type of blood circulatory system? They need not to. The blood is not bind with the or not closed in the blood capillaries. Because of the blood capillaries is absence, the blood is freely open into the body. So that is the body cavity. So the type of circulatory system is called the open type of blood circulatory system. The blood vascular system comprises the following parts. That is the first one is the blood. Second one is the pericardium. First one is the blood, and second one is the pericardium. Third one is the heart, and fourth one is the arteries, and fifth one is the blood sinuses, and sixth one is the blood vessels. Okay, మన బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే కింది పార్ట్స్ చూస్తాము. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద బ్లడ్, second one is the pericardium, third one is the heart, fourth one the arteries, fifth one is the sinuses, blood sinuses, and sixth one is the blood vessels. These are the I'm telling here as per following like this. First one is the blood. The blood of the prawn is blue in color. It is a fluid tissue. It is one of the fluid tissue. The blood consisting of plasma and blood cells. Okay, blood consisting of the blood. Sorry, wait for a minute. Right. The blood of prawn is blue color. It is the fluid tissue. The blood consists of plasma and blood cells. Everything, the blood containing the plasma and the blood cells. Blood plasma contains a blue pigment called the hemocyanin. Blood has clotting property. So second one is that is the blood. And what is the function of the blood? Which is carries the oxygen, and which is expelled the carbon dioxide, and which is supply the హార్మోన్స్, which సప్లై ద న్యూట్రిషన్స్. ఎందుకంటే బ్లడ్ చేసే పనులు ఏమేమి ఉంటాయంటే అవన్నీ కూడా చెప్తుంది. సో విచ్ ఇస్ మెయింటైన్ ద ఆస్మో రెగ్యులేషన్. ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ చేసేటువంటి ఫంక్షన్ కింద చెప్పచ్చు. సో ఆ బ్లడ్ అనేటువంటిది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. ఇది రేర్గా, ఎందుకంటే హీమోసైన్ అనేటువంటిది రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఈజ్ ద హీమోసైన్ ఈజ్ ద బ్లడ్ ఈజ్ షోయింగ్ ఇన్ ద బ్లూ ఇన్ కలర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ టిష్యూ. Second one, that is the pericardium. The heart is surrounded by a spacious cavity called the pericardium. హార్ట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక క్యావిటీని మనం అక్కడ పెరికార్డియం అంటాము. సో ది పెరికార్డియం ఆర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డోర్సల్ సైనస్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ద కంప్లీట్ బ్లడ్. ది పెరికార్డియం ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ ద బ్లడ్. ది బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద హార్ట్ త్రూ ద ఆస్టియా. సో అంటే ఒక రౌండ్గా ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా డయాగ్రామ్లో. దిస్ ఈజ్ ద హార్ట్. దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక క్యావిటీని పెరికార్డియం అంటాము. ఆ క్యావిటీ అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్తో ఫిల్ చేయబడి ఉంటుంది. అటువంటి ఓన్లీ ఒక చిన్న వన్ స్మాల్ పోర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఆస్టియా, విచ్ ఈజ్ హెల్ప్ టు ద వెన్ ద బ్లడ్ ఫ్లో ఈజ్ ఎంటర్ త్రూ ఆస్టియా ఓన్లీ. because the blood flow into the heart through the ostia. The pericardial sinus receives blood through 6 pairs of efferent branchial channels. So the pericardial sinus, the pericardium having the sinus is there, that is called the pericardial sinus, which receives the blood through 6 pairs of efferent branchial channels. And the third one is the heart. The heart is the muscular pumping. Which is just pumping machine. It is one of the pumping machine. It is situated in the thorax. It is triangular in structure or triangular in shape. It is the apex in front of base is behind the heart is shelled the position by the 3 fibrous tissue strands. The heart is performed by 5 pairs slit like openings called ostia. అక్కడ 5 ఆస్టియా అనేటువంటి ఉంటాయి. 5 ఆస్టియా ద్వారా
ఓపెనింగ్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. ది బ్లడ్ ఫ్లో ఇంటూ ద హార్ట్ త్రూ దిస్ ఆస్టియా ఓన్లీ. ది బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఇంటూ ద హార్ట్ త్రూ ద ఆస్టియా. ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద ఆర్టరీస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ ఎండ్స్. సో ఈ బ్లడ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ గుండె చుట్టూ ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది, దాన్ని పెరికార్డియం క్యావిటీ అంటాం. ఈ పెరికార్డియం క్యావిటీ అంతా కూడా కంప్లీట్గా రక్తంతో నింపబడి ఉంటుంది. ఈ పెరికార్డియం క్యావిటీ అంటే ఓన్లీ ఆస్టియా, ఒకటే ఆస్టియా ద్వారా హార్ట్కి అటాచ్మెంట్ అయి ఉంటుంది. దీని ద్వారా బ్లడ్ ఫ్లో అనేటువంటిది హార్ట్లోకి వెళ్తుంది. హార్ట్ నుంచి 5 ఆస్టియాస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. మళ్ళీ దీని ద్వారా ఆర్టరీస్ అనేది బ్లడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది విచ్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద థొరాక్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద triangle shape. The 5 pairs of slit opening called as the ostia. The blood flows into the heart through the ostia. The blood flow into the heart through the ostia. The blood from the heart is called out by the arteries arising from the anterior to posterior ends. This is the heart. And third one is the arteries. The arteries carry blood from the heart to the various part of the body. హార్ట్ అంటే వేరియస్ బాడీలోకి, వివిధ భాగాల్లోకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసేటువంటి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ని మనం ఆర్టరీస్ అంటాము. విచ్ ఆర్ సప్లై ద క్యారీ అన్నది ఇక్కడ విచ్ ఆర్ సప్లై ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ టు ది వేరియస్ బాడీ పార్ట్స్. And the arteries are arranged at base and apex parts of the heart and the travel to all body parts. The following arteries arises from the heart in front. First one is the median ophthalmic artery. Median ophthalmic artery. It starts from the apex of the heart anteriorly. It is only one artery. It is not coupled or not paired. It runs forward towards the head and joint with the circumcephalic artery. Second one is the antennary arteries. First one the median ophthalmic artery which supply the blood in the head and the circumcephalic artery. అంటే ఏంటంటే హృదయం యొక్క అపెక్స్ పార్ట్ నుంచి ఎరైజ్ అవుతుంది, which is arise from the apex part of the anterior part of the heart, and we supply the oxygenated to the head. When they enter to the head, which is joined to the circumcephalicus artery, and second one is the antennary arteries. A pair of antennary arteries arise from the apex of the heart, one on either side of the ophthalmic artery. Okay, ఇది కూడా apex part నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. At the anterior end of the head, each antennary artery divides into 2 branches. అది ఇక్కడ రీచ్ చేయగానే 2 branchesగా డివైడ్ అవుతుంది. Namely, dorsal branch and the ventral branch. The dorsal branch of the 2 antennae arises meet anteriorly to form the circumcephalicus artery. అక్కడ సర్కంసెఫాలికస్ ఇలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఈ డోర్సల్ బ్రాంచ్ అనేటువంటి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోయి అవి డివైడ్ అయిపోయి మళ్ళీ కలుసుకుంటుంది. దట్స్ వై అవి 2 అయిపోయింది. ది సర్కంసెఫాలికస్ రిసీవ్స్ ద ఆప్థాల్మిక్ ఆర్టరీ అండ్ గివ్స్ అవుట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ ఆర్టరీస్ అండ్ ద పేర్ ఆఫ్ రోస్టల్ ఆర్టరీస్ anteriorly. సో హియర్ ఆప్టిక్ ఆర్టరీస్ అండ్ ద రోస్టల్ ఆర్టరీస్ ఇవి రెండు కూడా కలిసిపోతున్నాయి. So, the ventral branch further divides into 3 arteries, namely
ఆంటెనరీ ఫస్ట్ వన్ ఇంత మరి అంటే మన డోర్సల్ బ్రాంచెస్ అటువంటి రెండుగా డివైడ్ అయిపోయి మళ్ళీ సర్కస్ సెపరికస్తో ఫామ్ అవుతుంది, కలిసిపోతుందని చెప్పన్నాము. ద వెంటర్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ ఆ వెంటర్ బ్రాంచ్ నుంచి మళ్ళీ 3 బ్రాంచెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. అవి ఏమిటంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద నేమ్లీ ది వెంటర్ బ్రాంచ్ ఫర్దర్ డివైడ్స్ ఇంటూ 3 arteries, నేమ్లీ antennal artery to the antennae and the renal artery to the renal, and each antennal artery gives 3 branches each side, namely a pericardial, a gastric and the mandibular. సో ఆంటెన్నా నుంచి మళ్ళీ 3 వస్తాయి. అక్కడ నుంచి ఏంటేంటి అవి అక్కడ pericardial and the gastric and the mandibular arteries. Okay, and the third one is the hepatic artery. Okay, first one is the median ophthalmic artery, second one is the antennary arteries, third one is the hepatic artery. A pair of hepatic arteries arises from the heart on the ventral lateral sides. Each of them soon after its origin plunges to the lung downward into the hepatopancreas. That is the hepatic arteries. And the fourth one, that is the median posterior artery. It originates from the posterior end of the heart. It immediately divides into 2 branches. Namely supraintestinal artery, and it is a sternal. Second one is the sternal artery. First one is the supraintestinal artery, second one is the sternal artery. The supraintestinal artery runs backward along with the dorsal surface of the intestine. It supplies the blood to the midgut. కి సప్లై చేస్తుంది. Okay, the sternal artery runs downwards and forwards. It passes through the thoracic ganglionic. Okay, thoracic ganglionic కి blood సప్లై చేస్తుంది to reach the ventral side. It divides, so the sternal artery again divides into 2 branches. That is the first one is the ventral thoracic artery, and the ventral abdominal artery. So the ventral thoracic artery supplies the blood into the thoracic sternum, and the thoracic thoracic appendages కి కూడా బ్లడ్ ని సప్లై చేస్తుంది. Okay, sternal artery divides into 2 branches, ventral thoracic artery, which is supply the oxygenated blood through thoracic sternum and the thoracic appendages. And the ventral abdominal artery supplies the blood to the abdominal sternum and the abdominal appendages. అబ్డామినల్ ఉన్న వాటికి అప్లై చేస్తుంది. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి బ్లడ్ సైనసెస్. The arteries repeat the branch into capillaries in the various organs of the body. The veins are absent in the palaemen. These 4
arteries supply to the blood sinuses. All the sinuses of the body eventually meet into a pair of elongated and ill-defined ventral sinuses. They are all internal correlated. This one is the blood channel. This one is the blood channel. From the each ventral sinus, blood is carried to the gill of the side by means of six different abdominal channels. The blood is purified in gills. Blood is purified in the gill, that is the oxygenated. Next, the urinated blood from the gills of each side returns to the pericardial sinus through another series of six efferent branchial channels, which also leave the gills through their gill routes. This is the blood channel. Okay, so I am telling here there are the few parts about the blood vascular system, blood and the pericardium and the heart arteries and the blood sinuses and the blood vessels. Here blood is a simple, it is a blue in color, it is a fluid, a connective fluid tissue. The blood consists of the plasma and blood cells, and the blood cells is RBC and the WBC. The various types of monocytes, granulocytes, neutrophils, monophyles, lymphocytes. The blood is blue in color because of the hemocyanin. One of the hemocyanin respiratory pigment is there, that is the hemocyanin. That's why the blood color is blue in color. And the second one is the pericardium. The heart is surrounded by a spacious cavity is called as pericardium, which is completely protect the heart, and which is situated in the dorsal sinus. It's filled with completely blood. The blood flows into the heart through the ostia. And the heart is a muscular pumping machine. It is situated in the thorax. It is triangular in shape. Its apex and the front base behind the heart is held in position by the three fibrous tissue strands. The heart is perforated by 5 pairs of slit-like openings called the ostia. And come to arteries. The arteries supply the blood from the heart to the various parts of the body. Arteries are the arranges at the base of the apex part of the heart, and they travel to all body parts. Some of the various arteries are arranges from the heart in prawn. First one is the median ophthalmic artery. It starts from the apex of the heart anteriorly. It is only one artery. It runs forward toward the head and joint, and with the circumcephalicus artery. And the second one is the hepatic artery. A pair of hepatic artery arises from the heart and the ventrolateral side, each of them soon after its origin from down the hepatopancreas ki blood supply చేసేటువంటి artery వచ్చేసి hepatic arteries. And third one is the median posterior artery. It originated from the posterior end of the heart. It immediately divides into two branches, namely supraintestinal artery and the sterna. The first one is the supraintestinal artery. It runs backward along with the dorsal surface of the intestine. It supplies the blood to the midgut. Second one is the sternal artery. Here it is supplied to the blood thoracic ganglia, and which is also divided into two branches. First one is the ventral thoracic artery and the ventral abdominal artery. Ventral thoracic artery which supplies the blood through thoracic sternum and the thoracic appendages also. And the second one, ventral abdominal artery, which supplies the blood abdominal sternum and the abdominal appendages also. Now come to circulation of blood. Circulation of blood. The blood reaches from the sinus. To various parts of the body. The ventral sinus. This is impure blood. This blood enters to the gill chamber by afferent branchial channels. After the purification of blood in the gill reaches the pericardial sinuses by efferent branchial channel. Here the blood enters to the heart by 5 pairs of ostia due to rhythmic contraction of the heart
heart, the blood is supplied to all parts of the body by various arteries. కూడా సింపుల్గా ఏం లేదండి, ఎప్పుడైతే సైనసెస్ ద్వారా వైరస్ బ్లడ్స్ అంతా కూడా వెంట్రల్ సైనసెస్ అంతా కూడా బ్లడ్ని తీసుకొని వస్తుంది. బ్లడ్ ఎంటర్ టు ద గిల్. When the blood enter to the gills always attached to the water. When the respiration process is occurs, what is nothing but oxygen is entered to the deoxygenated blood. That's why the deoxygenated blood plus oxygen, when these two are jointed, the blood is purified. That is mean nothing but oxygenated blood. That oxygenated blood is takes from the various arteries and supply to the all various body parts. This is the circulation system, blood vascular system of the prawn. Okay, and tomorrow we will be discussing about the respiratory system and the nervous system and the various topics. Okay, thank you.